கண்ணோடி வரும் பயங்காந்தி தலைவன் இருக்கின்றான் கலந்தாண்டி தலைவன் இருக்கின்றான் கலந்தாண்டி இனத்தான் நடக்கும் நடக்கத்திலே மறையட்டுமே ஃபைனலி உங்களுடைய நெட்வொர்க்கை பண்ணிட்டேன். Welcome. அப்டேட் வந்துச்சா? எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும் அப்பதான் ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறது. அது அப்டேட் ஆகிட்டு மாசம் அற்புதம் எதிர்பார்க்கலை. இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் எதிர்பார்க்கலை. இப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு அப்டேட் வந்துருக்கு. ஓப்பன் பண்ணணும்னா அப்டேட்டா கிட்டத்தட்ட ஆஃப்டர் 3 days கழிச்சு ரன்னிங் பண்ணால் ஒரு அப்டேட் வந்துருக்கு பாஸ். நெட்வொர்க் வேற கிடைக்க முடியல. சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் எவ்வளோ சுலபமாக இருக்கு. How to this happening? போட்டான ஒரு அப்டேட்டை போட்டு விட்டாங்க. இந்த அப்டேட் ஆனால் எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குங்க. ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. இது ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப ஸ்லோ, ரொம்ப 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 ஸ்லோவாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இருக்குது இருக்குது. இங்கிலீஷ் நினைப்போம். சாகுது unable to sign in now. Sign out now. So அப்படியே பேக்ரவுண்ட் தான் அப்படிதான் போகுது. அப்போ இதுக்கு நம்ம பிரைம் மியூசிக்லாம் போகிறோம். எனக்கு சொல்றேன். ஓகே ஓகே I don't like it, but update likes me. I can't avoid it. வந்துருச்சு.
meetings. Roadcraft நல்லா இருக்கும் பட் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஆடியாட்டோ ஒரு அப்டேட்டுக்கு தெரியவில்லை. தெரிஞ்ச முன்னாடி ஏதாச்சும் இருக்கேன். இது என்னென்ன அப்டேட் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. சே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கு. இன்னைக்குன்னு பார்த்து சைலண்ட் டவுன் ஆகுது. இதெல்லாம் பண்ணுது. நான் போய் போட்டு ஜஸ்ட் 1 ஜிபிக்கு தான் எடுத்துருங்க. ஹீரோ இருக்கா? சரி, என்னென்ன ட்ராப் முடிச்சு வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்குங்கள. ரைசிங் ஸ்டார் வந்துருச்சு. ஹாஃப் செஞ்சுரி இல்லை 3 விக்கெட் எடுத்தாங்க. கஸ்டம் டீமுக்கு அப்படி நினைக்கிறேன். என்ன எப்படி வேணாலும் வந்து காய்கறி அவருடைய அப்படிச்சு. Process game. Apalagi ini bukan itu sendiri operasi. வந்துட்டே சொல்லு, திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு. வந்துட்டேன். Will be signing to account. Play now. Nice match. Okay. Mercedes. Audio. Okay.
சேஞ்ச் பண்ணுவோம், லைன் அப் மாற்றுவோம், லைன் அப் மாற்றணுமா? இப்போ லைன் அப் மாற்றுவோம், எடிட் லைன் அப். Okay. Okay. This mining is always okay. Okay. சிராஜ் எடுத்தோம்னா என்னோட இதுக்கு சிராஜ் வந்து நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. சிராஜ் முகமது சிராஜ் எடுத்துட்டு வருமா? அக்கா அவ்வளோதான் அந்த டீம் அப்படியே இருக்கும், எந்த சேஞ்சஸும் அப்படியே இருக்கும். அடிக்கிறேன் I could be changed with the captain. Okay, let's start the game. Let's start the match. Hello and good afternoon to you all. You join us Also, for it's this a one-day one-day international international match between between India India and Sri versus Lanka. Sri My name's Lanka. Gilchrist, Sri and Lanka back won again the with me today toss. is Ali Mitchell. Selected to bat first. Choose bowling for Thanks, Maran. Ali. It's time now for the toss. Let's join the pitch side to see who'll be donning the pads first. Okay. The captain will be too upset here. There's a good opportunity to get runs early on, but also there's something in it for the bowlers if they can stay focused. Right-hander opening the batting today. Looks like they'll take guard first up. The left-hander will be up at the non-striker's end. These two will look to make a solid start for their team. Here we go. Coming in for the first ball. Well played. Could be a quick single. That shot allows them to get off the mark. First ball is okay. First ball for the batter coming in. Edge. Can't get that outside the ring field. I unexpected. This happened. It's okay. This time it never happened and it happened. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. It's just okay. This time put tick wicket. Okay. Check it out, Beats the outside edge. Good bowling there. Left alone, taken by the keeper. Outside put it in the three put a ball into the Shoulders arms again. Shami, the pace bowler coming in the attack. Flex that one simple as you like inside the ring. Dug that out well. Spider-Man. Spider-Man on that. Channel Spider-Man. That's another defensive stroke. With every block shot, the fielding side must be feeling more and more relaxed. There could be a couple if they hustle. Single jump was no more insurance.
I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Right out of the middle. Super. Well, they haven't been in a rush to get started, but they'll still be relieved to get off the mark. It's unexpected. I put gold in career mode. Oh, super play. Advanced front time. Into the second over, the batting team are now 3 for none. Good. Catch. Middled that one. Great timing. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. First boundary. அது நம்ம கையில சிராஜ் கையில போய் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி. சூப்பர் ஆனது. ஆஃப் ஸ்டம்ப் தான் போட்டுருக்கேன். Come on guys. Might look to go big again here. Simple, yeah. Cricket now. Mistake பண்ணுவாங்க நம்ம விக்கெட் எடுத்துடலாம்னு பார்க்கறேன். On that nicely, good defence. சரி இப்போ நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து விளையாடுறதுக்கு அங்கே ஒர்க் பண்ணலாம். இந்த ஃப்ளை ஸ்லிப் தூக்கிட்டு செகண்ட் ஸ்லிப் போட்டனாலே The captain trying to stop the rotation of strike with these field changes. அந்த கேப்ல ஒரு பவுண்டரி போகுங்க. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Solid shot. That's going for 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Next time bola pattadu. Sure. மூணு பண்ண முடிச்சிட்டாங்க. எப்படி போனா வேலைக்கு ஆகாது. Misses everything. Shami with a superb delivery. Got them trying to drive, இது மட்டும் but பண்ணாதே. messing everything up. ச்சே ஸ்டெம்ப் ஏத்தி எல்லாம் மிஸ். பால் ஸ்டெம்ப் போல்ல. Shot Wait yeah. for it. Crack. And that looks to be 4. Caress that nicely Sir. through the gap to the boundary. அந்த ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னும் பவுண்டரியே அடிக்கலைங்க. ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் ஸ்லோவா நம்ம இந்த டக்குன்னு அடிச்சுட்டாங்க. நல்ல பேட்டை மட்டும் விட்டாங்க. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Doesn't beat the infield. கொஞ்சம் அடுத்த பால் ஸ்பின்னர் கொண்டு வந்து விக்கெட் எடுக்குது. நாட்டுலாம் அடுத்த பால் ஸ்பின்னிங் தான். Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. அடுத்த டிஸ்டர்ப் தூக்கிடுறேன். தூக்கி படும். பரவாயில்ல. இன்னும் முடியல. சரி இருக்கா. Great shot. At least one on offer. Rahul. That ball was well clear of the fielders. They could have taken a couple possibly. A new bowler is coming into the attack. No shot offered. Through to the keeper. அடுத்த பால் அதே போய் அடிச்சுட்டு போடுவேன். இது பவுண்டரி போகும். அடுத்த ஸ்டெம்ப் போடலாம்னு நினைச்ச ஒரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா மாத்தினேன்.
super. I will try Well played. Could be a quick single. Was quick onto that in the infield. 48. Oh, 8. Gee, Straight drive, mid-off will cut that one off. sorry. Everyone's gone Sorry. up. இடது பராமல் தவிர்க்கப்பட்டது. மன்னித்து இப்போ மேடுன்னு ஒருத்தர் சொன்னோம்னா இந்த 2 போல் இருக்கும். சரி ஒரு மேடன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி பால போய் போட்டோம்னா பண்ணு போகும். வாழ 2 பால் மேடன் பண்ணியாச்சு. விட்டாங்க. விக்கெட் கீப்பர் டைவ் போட்டிருக்கலாம்ல ஜி, மத்ததெல்லாம் பிடிச்சிருக்கீங்க, டைவ் போடாம விட்டீங்க. No, terrible shot. Too much room and got what it deserved. Charmy did very nicely out there in the boundary. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. What a shot. He hit that one hard. No need to run. Slightly fuller and they've been put away. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Okay. Straight to the fielder. Ball போடலாம் ட்ரை பண்றேன், நடக்க மாட்டேங்குது. Couldn't get it through the field. Just hati kondo hati kondo hati ball box hati gitu. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Fly slip இல்லங்க. Fly slip இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு பவுண்டரி. நெக்ஸ்ட் த்ரோ பண்ண மட்டும் எட்ஜ்ல பவுண்டரி போறாரு. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Hey, தேவையில்ல. Dug that out well. Just only now you do treatment. அடிச்சிருந்தா போல எட்ஜில போயிச்சு பாத்தீங்க, அந்த வருத்தம் டாக்டர் அடிச்சு போனா இந்த வருத்தம் ஆயிடுச்சு. நீ ஜஸ்ட் சிங்கிள் கூட கொடுக்கூடாது. எப்படின்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. Off the back foot and punched through cover. Waited on that so nice. எதிர்பார்க்கல. And they'll get some runs here. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary.
ஆட்டத்துக்கு ஒன்று போய் ஸ்கோர் ஏற்றி விட்டாங்க. 27 தான் இருந்தது. ஸ்கோர் கொடுத்து ஆட்டத்தையும் மாட்டி விட்டப்பட்டது. Another defensive shot. அவ்வளோ நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கடைசி நேரத்தில் இங்கே நான் அதான் இன்னொரு ரன் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பேன். Just wait, you can do this for first wicket. You can. I can't do this. I can't. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. Straight on right. That day. Score அப்படி பார்த்து ஸ்கோர் 31 வந்துருச்சு. Score. Wow, that's missed a lot. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. Nice solid defensive shot. Next try பண்ணிருக்காமல next time மட்டும் wicket போம். ச்சே. Wide extras. Oh my, that's just flown off the middle. Lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. எதிர்பார்க்கையே திடீர்னு அட்டாக் பண்ணுவாங்க எதிர்பார்க்கல. அட்டாக் பண்ணிட்டான். Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ஸ்டெம்ப் இன்னும் மிடில் எடுத்துக்கலாமே. விட மாட்டேன். Shot. Cuts that off well in the infield. நல்ல ஷாட். சூப்பர். நான் இதெல்லாம் ட்ரை பண்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சனா ஒரு லெக் சைடு ஆஃப் சைடு அது மட்டும் தெரியும். மற்ற ஷாட் விளையாட வரைய மாட்டுது. இதெல்லாம் எப்படி விளையாடுறாங்க? அவங்கள ஹோல்ட் பண்றேன். அடுத்தது going with pace now. The captain is going with the medium ஆப்டிக்கு வந்தாங்க அதுல ஒரு விக்கெட் இருக்குன்னு அர்த்தம். கன்ஃபார்மா விக்கெட் இருக்கு. விக்கெட் எடுக்காமல் போக மாட்டார். கடைசி ஓவர்ல ஒரு விக்கெட் எடுக்கணும். Shot straight down the ground. Stand and deliver stuff from the batter. நல்ல ஷாட். Open for them and they were happy to oblige. சூப்பரா விளையாடுனாங்க. Early got into position well and punched it to the boundary. நல்லா விளையாட ஷாட் இப்படியே நீங்க வாங்கிடலாம். க்ளோஸ்ல எடுக்கலாம்ல தேவையில்லாத இடத்துல க்ளோஸ்ல எடுத்து இப்போ மட்டும் வைடா கட்டி ஷாட் எப்படி அடிச்சானே காட்ட விட்டுருக்கு. Too short. You're going to get punched. கேமரா அங்க வெறுக்கிறேன். நல்லா வந்து க்ளோஸ் ஆங்கில கட்டுறாங்க. ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்ட் ஷாட் எடுத்தாண்டா அதை மட்டும் வைட்ல கட்டில பிளர் ஆக்கி விட்டுருது. யாருதான் இருந்தது? சே last ball. So last ball will try with full toss. Some mistake batsman I could get wicket. Does very well to quickly get across to this one. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. 2 more fielders can go outside the circle now. That's the ball. Another ball da. But actually, okay, fielding restriction வந்து change பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டாங்க. So I use my side of fielding setup. So put this guy to this. Next. What can do? This guy to this. Okay. Field moving around a bit here, trying to stop the batters getting singles. This is enough for this one. நான் கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியும். அந்த கேப் மட்டும் நான் பண்ண மாட்டேன். எக்கான ஒன்று ஆஃப் சைடு மட்டும் பால் விட மாட்டேன். லெக் சைடு ஒன்லி. முடிஞ்ச ஆஃப் சைடு வந்து அடிச்சுட்டு போட்டோம். எக்கான ஒன்றும் ஆஃப் ஸ்டெம்ப் வைடாக போடக்கூடாது.
அடிக்க பாக்குறவன் ஒன்னு லெக் அண்ட் மிடில் மட்டும் ட்ரை பண்ணும். ஆஃப் ஸ்டெப் அந்த ஒன்று காட்டக்கூடாது. Power and precision in that shot. வச்சிருக்கலாமா? Brilliantly, all timing on that shot. கவர்ல வச்சிருக்கலாம். சார் கோவலி வச்சிருக்கலாம். Oh my god. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to... சார் நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன். கவர்ல வைக்க போற முடிவு பண்ணு. push the run rate? A few moves made in the field. Okay, இது ஒரு விசித்திரமான ஃபீல்டிங் செட்டப் தான். பட் எனக்கு சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். No shot offered. Through to the keeper. ஸ்கோர் வந்துருச்சு. பார்ட்னர்ஷிப் வேற ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கு. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. எப்ப அந்த மாதிரி பால் வரப்ப அது மட்டும் ஸ்டெம்புக்கு மிஸ் ஆக பாருங்க. அதுதான் எனக்கு வருத்தம் அப்படியே வருத்தமா இருக்குது. ஜி ஃபீல்டிங் ஜி அது யாரு அங்க நிக்கிறது? விராட் கோலி கிங். The king is here. Wife here. Super. 44 for none. So get 44 for 1. ஜி டக்குனு எடுத்து டக்குனு ஸ்டெம்பிள் த்ரோ பண்ணுங்க ஜி. நீங்க அப்படியே பால் எடுத்து இதெல்லாம் பண்ணது கட்டி அவங்க ஒரு ரன் ஈஸியாக வெளியே போகிறோம். கண்ணு முன்னாடி அன்னைக்கு ஓடுறப்ப தான் வருத்தமாயிட்டு. Perfectly timed. It just looks so easy. Yes, you get the point. Eases through the ball. Point Stand and admire that shot. வெயிட் பண்ணி லாஃப் பண்ணிட்டாங்க. அக்ரஸ் ஆகி Need to keep it simple. Line and length. Round about off stump. கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருந்தேன். யாரெல்லாம் ஃபீல்டிங் ஜி? யாரு? Oh, that's a wonderous stroke. Straight through the catch it. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா 2 பவுண்டரி கொடுத்து பார்ட்னர்ஷிப் கொண்டு வந்துட்டோம். Collects that one simple as you like inside the ring. இந்த ஓவர் போட சொல்லிட்டு அடுத்த ஓவர் ஸ்போல் பண்ணி லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கொண்டு வரோம். ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரையும் எடுத்துட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 20 ஓவர்லேயே மேட்ச் முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சு வந்தேன். கேட்சே Everyone's gone up. இந்த ரிலே கேட்ச் நடந்துச்சு பாஸ். அதனால கேட்டேன். ரிலே கேட்ச் ரிலே ரேஸ் நடந்தது. அவர் டைவ் அடிச்சு வித்தார். பட் நாட் அவுட் கொடுத்துட்டார்கள். Head over the ball. Great shot. That's racing away. Siras. Onto the front foot. Super shot. Well, that's textbook perfect. ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபுட் கவர்ல. பட் லாங் ஒரு இன்னொரு தடுத்துலாம் தடுக்காம வைத்து விட்டார். அவருக்கு என்ன கஷ்டப்பட்டு தெரியவில்லை. கேட்டால் அவர் போட்டு பால் வரவில்லை, அவர் தடுக்கவில்லை என்று காரணம் சொல்லுகிறார். அந்த காரணம் ஏற்றுக்கொள்ள மீறி இல்லை. காரணம் சில்லி காரணமா இருக்கு. எனக்கும் அந்த லைனுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. நான் இங்கே இருக்கேன். என்கிட்ட வந்து மட்டும் பால் எடுக்கப்படும் என்று அவர் சபதம் எடுத்துள்ளார். Can't get that outside the ring field. வாழ்வாதாங்க கடத்த விட்டலாம். விக்கெட் எடுக்கலாம். நீங்க தான் எடுத்து போடுறீங்க. ரெடி
ஸ்லிப் ரெடியா இருந்துக்கோ ஒரு கேட்ச் வரும் ஏஜி வாங்கல ஸோ கேட்ச் வாங்கல சக் ஒரே லென்த் தான் போட்டேன் ஸ்பேம் பண்ணேன் கலந்து ஸ்பேம் பண்ணி இல்லை சார் சரி நீ வாங்க ஓகே வேரியேஷன் ஆஃப் கட் ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படிதான் அந்த பால் விக்கெட் இருக்கு கன்ஃபார்ம் விக்கெட் இருக்கு விக்கெட் எஸ் விக்கெட் ஆனா பேட் ரிவ்யூ கேட்பாங்கடா ரிவ்யூ கேட்பாங்க பேட் Batter doesn't seem sure. பேட் ரிவ்யூ கேட்டாலும் பேட் இது சரியான ஸ்விங் போட்டேன் பட் அங்க பேட் சவுண்ட் விழுந்துச்சு A great decision to review there. It's hit bat first. வேற பேட் எனக்கே தெரியும் அம்பையர் என்ன கண்டிஷன் இருந்தாலும் ஆள் கொடுத்துட்டாரு அது பேட் விக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அது விக்கெட் கொடுத்தா நான் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் பேட் பேட்ல தான் அடி இருக்கு அம்பையர் என்ன கண்ணு தெரியல அம்பையருக்குன்னு தெரியல சே ஐ நோ சூப்பர் பிச்சிங் தான் பேட் வரும் not audition another ball in this case. நல்ல பவுல் பிச்சிங் சூப்பரா பண்ணுங்க நினைக்கிறேன் அடுத்த பவுன்ஸ் விக்கெட் அப்படியே எல்பிடபிள்யூ கொடுத்ததுனால ரிவ்யூ கேட்டா நாட் அவுட் தான் இருக்கு அது பேட்ல போட்டாலும் போலனாலும் நாட் அவுட் தான் நான் ஒரு ஆஃப் கட்னு எதிர்பார்த்தேன் அது இப்படி பவுன்ஸ் சொதப்பிடுச்சு அதுக்கு இவ்வளவு நேரம் எடுத்துப்பாங்க எதிர்பார்க்கல அம்பேர் கையை கரெக்டா தூக்குனாரு சரி அம்பேர் சொன்னதுல போனாரு ரிவ்யூ எடுத்து நான் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாச்சு எடுத்துப்பேன் சார் சரி மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ண போறேன் அதே beats the outside edge. Good bowling there. Well left and through to the keeper. But wide stop புரிஞ்சிருச்சு இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாது பால் இருக்குது இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ணாம பிடிக்கலாம் ஆஃப் ஸ்டம்ப் எடுத்துருவோம் கேட்ச் அது ஃபாஸ்டா டிரைவ் அடிச்சு கேட்ச் பிடிப்பீங்க எதிர்பார்த்தேன் இப்படி ஸ்வாப்பிட்டீங்க 30 runs 47 ball நல்ல ஒரு இதா இருக்காங்க நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்றீங்க நீங்க இருங்க ஜெட் அடிச்சதா going with spin now ஒரே ஒரு ஸ்பின்னர் எடுத்து வந்திருக்காங்க ஒரே ஒரு ஸ்பின்னர் ப்ளீஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி பீஸ் ஐ இஸ் ஒங்கவர் சமியா சமிதான் அவனா சனி அப்ப 17 யாரு 17 absolutely middle that catch Prince on throw on jet to buy that ball was well clear of the fielders they could have taken a couple possibly couple long வாய்ப்பில்லை ஜி just a single தான் great shot at least one on offer 18 Good hit. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Yes. And gone. I'm more almost the Kundo reason I like this match. I don't know. Nisanga Boyta. 50 ball. The right hand Actually, changing the bigger number. about ready to go. Salman decided to Someone different now to bowl. It. A different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting unexpected good bounce. Perfectly timed. Gil, you can't do this. Oh, seriously, na. Gil in the book. Nice and easy there to get off the mark. Wicket, that's over wicket. Yes.
Square GG. cut, Super. finds point, no run. Hardik double. Hardik. Rings break. இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம் என்ன நடந்துச்சுன்னா நல்ல ஒரு 15 ஓவர் அற்புதமாக போட்டீங்க. அடுத்த 15 ஓவர் வந்து ஆனால் அந்த 15 ஓவரில் ஒரு விக்கெட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கும். 60 ரன் கொடுத்துரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 15 ஓவர் ஸ்டார்ட் வித் ஹார்திக் பாண்டியா. ஸோ அடுத்த ஓவர் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து சிராஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சிராஜ் சாமி Siraj back into the attack. வந்துட்டார். சிராஜ் 2 for 9 கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ குசால் மண்டி செடுக்கிறதுக்கு காரணம் இது சிராஜால் மட்டும்தான் முடியுதுனால சிராஜ் அரசு வந்திருக்கும். There'll be runs here. உங்களால் முடியும். 1 pitch கேட்ச் பிடிச்சிட்டாங்க. 1 pitch கேட்ச் நாட் அவுட்னு சொல்லுங்க. சரி ஓகே மிஸ்ஸரா எடுத்தோம். மிஸ்ஸரா நம்ம கையில் எடுக்குது. மிஸ்ஸரா கேட்ச் Great shot, that's racing away. எடுக்கலாமா? ஆளை தூக்கி போட்டலாமா? ஆளை தூக்கி போட்டு ஏதாவது கேட்ச் பிச்சு எடுக்கலாமா? எனக்கு வேணாம். இந்த ஒரு பாலுக்காக ஒரு ஆளை போட்டு எடுத்து ஈஸியாக அடிப்பாங்க. தேவையில்லாது. Cracking shot, lent on the ball and hit strongly I'll to the line. 4 more. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed and நல்ல ஷாட்லாம் நீங்க வைட் ஆங்கிளே காட்டுங்க. க்ளோஸ் ஆங்கிள்ல காட்டவே மாட்டாங்க. Don't need to Just do இத மாத்தணும் anything ஒரு special. broadcast. Line and length is the key here. சூப்பர். ஏய் ரிசர்ச் Quick பாருங்க. onto that in the infield. கையும் போட்டுக்கலாம்ல. சரி. ஆஃப் கட் ட்ரை பண்ணுவோம். ஆஃப் கட். மேபி ஐ கெஸ் ஸ்லிப் ரோஹித் சர்மாக்கு கேட்ச் போகும்னு நினைக்கிறேன். Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? அது சும்மா கேட்டேன். அது இதில் படல இன்சிடென்ட்ல சும்மா கேட்கறதுக்காக கேட்டது. ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் வந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே இப்படியா? ஒரு ஓவர் பால் மட்டும் தான் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வந்து எதுவுமே ஸ்டெம்பு போகல. ஏதோ செகண்ட் பால் மட்டும் ஒரு ஸ்டெம்பு வந்துருக்கு. ஷாமாய் ஆன் ஸ்ட்ரைக் 2 ஓவர் ஃபார் 7 ரன் கொடுத்துருக்கோம். தேர்ட் ஓவர் போட வந்துருக்குது சாமி. 17th ஓவர் get some wicket. Late cut there. Oh, it's into the gap. Should be at least 2 there. நல்லா விளையாண்டாங்க. never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Come on. Ooh. Come on. You can do it. Finds the fielder with that shot. மழை பால் போட்டா இப்படிதான் விளையாடுறான்னு தெரியும். கொஞ்சம் வேரியேஷன் காட்டுங்க. வேரியேஷன் காட்டினா தான் விக்கெட் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. வேரியேஷன் வேணும். Middle that one, great timing. வேரியேஷன் போட்டாதான் பவுண்டரி போகுது. Well, that one's for the textbook. ஒரே மெயின் பால் போட்டாலும் பவுண்டரி போகும்போது வேரியேஷன் காட்டுறேன்னு சொல்லி இது காட்டினாங்க. இது காட்டினா இந்த ஆங்கிள் ஓகே. இந்த ஷாட் நல்லா காட்டுறப்ப நல்லா இருக்கு. சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு பால். அது வந்து தவறுதலா போயிடுச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஓ சூப்பர் பவுண்டரி. நல்லா விளாண்டாங்க. அது கட் ஷாட் அடிச்சது செம்மையா விளாண்டாங்க. எதுவுமே நான் அடிச்சா நான் கேட்ச் ஆயிடுவேன். பட் அவங்க கற்றுக்கணும் அவங்க எப்படி கண்ட்ரோலாக விளாண்டாங்க. சூப்பர். After 17 overs complete, 71 for 1. சிவராஜ் தான் அதோட 4th ஓவர் போல விட்டார். இந்த விக்கெட் எடுக்காமல் செல்ல மாட்டேன், விக்கெட் எடுத்துதான் செல்வேன் என்று Couldn't get it through the போட field. அந்த bowling போடுறான். என்ன நடந்தது? நான் எதுவுமே கொடுக்கல. சாரி. That'll be a dead ball. சாரி. மன்னித்து விடுங்கள். தெரியாத ராங் பட்டனை பிரஸ் பண்ணால ஒரு ரன் அப் வந்து விட்டார். ஸோ நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சூப்பர் ஃபீல்டிங் ஜி. நல்ல ஃபீல்டிங். அவுட் மிஸ் பண்ண இவர் கைக்கு கொடுத்தார். பட் பீச் தான் சூப்பர்.
ஆல்வை இதுக்கு என்ன பயமென்று ஆர்டிக்ஸ் நான் இருக்கே நான் வாட்டர் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Beats the cover fielder. Nice shot. You just can't get என்னதான் any better ஹார்திக் than வந்து that. பாட்டு Beautiful கொண்டு வந்த shot. இந்த ஷாட்டை No வெறும் chance வேடிக்கை for the மட்டும் fielders. பார்க்கப்பட்டது அடிச்சது அடி இடித்து வெளிமேல் மின்னல் வேகத்தில் சென்றது. காற்றை கிழித்துக்கிட்டு சென்றது. இந்த ஏவுகணை வேடி சென்ற ஒரு பவுண்டரி. Yeah, it can be very இதை disheartening seeing பேசிட்டே good delivery smacked around. 33 Sometimes though, அடிச்சுட்டா you just got to accept it and move on. Yeah, well played. Could be a quick single. பேட்ல ஒரு ஏவுகணை பட்டுமே என்ன இது அப்படி போனாங்க. Left alone by the batter. வெளில போட்டு தூக்கி போட்டுருக்கணும். ஹாஸ்பிட்டல் கூட தெரிஞ்சு போயிருங்க. அப்படி டேரக்டா போயிடுச்சு. திருப்பவே இல்லை, கொஞ்சம் கூட திருப்பு. சரி சாமி, அவங்களுக்கு போட்டு அதே லாஸ்ட் பால் தான் உங்களை வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். The bat's made a bit of a meal of that delivery. The loose full Super. one goes Replay that? unpunished. ரீப்ளே இல்லை, ரீப்ளே பண்ணு. நல்ல பால், சூப்பர், ஆசமா முடிஞ்சு, ஆசமா முடிஞ்சு. சா லைக் டெஸ்ட் எஜ்ல விட சரியா நம்புறது. ஃபர்ஸ்ட் பாலே நல்ல ஸ்விங் ஆடிச்சு, பட் Great timing, right off the knee to the bat. யார் முடிய மாட்டேறியா, முடியாது. I'd say that was the right call. Not to run again. There's some strong arms out there in the field. The captain's going to change things around in the field. நல்ல ஒரு பால் தான், ஆனா இருந்தாலும் சூட்டபிள் ஆகல. பேட்டை விடுறாதியா, பேட்டை விட்டாலே கேட்ச் வரும் வாய்ப்பு இருக்கு, மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ மிஸ் பண்ணா நம்ம ஹிட் பண்ணுவோம். யூ மிஸ் ஐ ஹிட். யார் பாரு ஓடிட்டா ஓடிஷமா. ஸோ நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறது தேவையில்ல. கேட்டனாங்க. Nicely played. Runs one. Finally 19th over complete 79/1. What can do? This bowler took that wicket match. Oh. Bowling fielders look really confident. இதுக்கெல்லாம் இருக்கியா, நான் தான் தேட்டேன்னா அவனும் இதுக்கெல்லாம் இது கட்டி இம்பாக்ட் பேட்டர்னு சொல்லி கட்டுறான். இதெல்லாம் இது 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 எதுக்கு எதுக்கு இது? சூப்பர்ஜி ஆட்டிக்கிட்ட போயிடுச்சு. இன்னும் ஸ்டெம்பில் தூக்கி போட்டு ஸ்டெம்ப் விக்கெட் எடுத்து போய்கிட்டே இருக்கும். என்ன வேணும்? இது முன்னாடி போடாதீங்க ஐயா, இது முன்னாடி போனாலே அது பால் பின்னாடி போயிடுது. இதாக மாட்டேங்குது. Massive appeal. Might have just been missing though. பேட்ல படுது, பேட்ல படாம இருந்தா பேக் பிஃபோர் விக்கெட் எடுத்து சூப்பர் ஷாட். That's going for 4. You can't fault the bowling. Battle of Sometimes the Appunu opponent is just the too good. Wonderful front foot shot. Super There's no point chasing that. Appunu தெரிஞ்சிருச்சு. யோஸ் மட்டும் தான் கவர்ல. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Catch it. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. After 20 overs complete, just 1 wicket. Sammy, Pandya coming back into the attack. Hardik Pandya took wicket. Wicket back to back wicket match and pulled away nicely past square leg. Just the one.
கேரி பண்ண வேண்டியதுதான் பட் மிஸ் தான் சொல்றதுக்கு சரி அங்க மிஸ் பண்ணது இங்க போட்டு போகும் Wide of extra cover and away goes the ball to the boundary. Extra cover That அவங்க is வச்சே a ஆகணும் masterclass of batting. Reads the length, அடிக்கிறாங்க gets எக்ஸ்ட்ரா forward, கவர் அடிக்கிறாங்க dispatches it to the boundary. நல்லா வாட்டமா ஓடுது கூட இருக்கு நல்ல ஷாட் ஸ்பேஸ் இல்ல bowling Pandya shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. bowling ஸ்பேஸ் இல்லாத காரணத்துல ஈஸியா அடிக்கப்பட்டது Straight to the fielder. Check. Now we get some pace. Super. Batting pitch bowling edit பண்ண முடியுது. Get it. The bowler looks really confident. Bat வைக்க பார்த்தாங்க. Nice shot. நல்ல Runs கவர் possible. கன்ஃபார்ம் கவர்க்கு ஒரு ஆள் வச்சா அவங்க போல இருக்காது. That ball was well clear of the fielders. They could have taken a couple possibly. வந்தாலே இந்த விக்கெட் தான். Collects that one simple as you like inside the பண்ணிட்டா ring. ஒரே ஒரு ஸ்பின்னர் எடுத்து வந்து இந்த வரலாம். ஸ்பின்னர் எடுத்து வந்துறணும். அப்படியே விட்டு வந்து. Beats the bat. Jeez, how has that missed the stumps? Peach of a delivery. பாலிடிக்ஸ் பெல்லிங் எடுபடுது. அடிக்க தூண்டும். They'll get at least one. டைவ் போட்டுருப்பாங்க எதிர்பார்த்தேன். க்ளோஸ்ல டைவ் போட்டு கேட்ச் பண்ணிருப்பாங்க. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Slip ரெடியா இருந்தீங்க கேட்ச் வரும். Oh, great ball. Swept away but finds the fielder. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? அது சும்மா தவிதலா கேட்கப்பட்டது. There'll be runs here. சூப்பர் ஷாட். இந்தடா. Good throw from the deep. இது ஈஸியா Bang on கேப்ல target. வச்சிடலாம். நம்ம ஃபீல்டிங் இந்த ஃபீல்டிங்ல என்ன பண்றது? ஹார்திக். Come on. Come on. Catch. Good. With a standard catch out in the deep. Didn't really have to move at all. Finally wide out போட்டது. காரணம் இப்படி நம்ம கேட்ச் ரொம்ப பிச்சர் நினைச்சேன். விக்கெட் ஹார்திக் பாண்டியா. அப்பா Hello, Naga. Coming next star. Nearly a Right-hander, new batter out in the middle and ready to face up. First ball for the batter. Coming in. Somebody Vikrama. Okay. Catch. Runs one. Okay. You can do it. That shot allows them to get off the mark. First one. Why we get stop on in the over no one. So Well played. Could be a quick single. let's say Samara Vikrama. Catch. Shot. Pull shot past square leg. There'll be two more. Saul Mendes 28 balls 22 runs கெத்தா நிக்கிறேன். அது கான்ஃபிடன்ட் லெவல் அதிகமா இருக்கு. ஒரு பால் கூட அவர் மிஸ் பண்ணவே இல்ல. Onto that early, that could be four. அந்த பால் போட கூடாது. On the side of bowling slightly fuller. அங்கட்ட கொஞ்சம் அவுட் சைடு வெளில போட்டாலே கவர்ல ஈஸியா அடிச்சு போறாங்க. இந்த பேஸ்லயே போடுது. அந்த ஒரு குத்துன அந்த போர்
பவுன்ஸ் கூட இல்ல, அழகா அப்படி பேட், நல்ல கிரேட் டைமிங். ஷாட் This போலாம். delivery just needs to be pitched up on a length. தேடி Short, காட்டலாம். and you're going சரி to get punished காட்டினாலே on this அடிக்கிறாங்க. pitch. பாத்தீங்களா, இதை மட்டும் அடிக்க மாட்டாங்க. இது அதுமே அடிக்கலாம்ல, எதுவுமே அடிச்சா கேட்ச் ஆச்சு ஆகும், இல்லைன்னா போட் ஆச்சு ஆவாங்க. ஓகே, ஜி Can't get that outside the ring field. எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஸ்பின்னர் வச்சு. கேட்ச் 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 கேட்ச். What a lovely shot. It flew to the முடியவே boundary. இல்ல. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. ஓய், என்ன மிஸ்டேக் நடந்தது இங்க? ஓ சாரி, அவங்க அங்கேருந்து ரன்னிங்லேயே இருந்தாங்களா? ஓகே, Just need to keep it simple. Line எதிர்பார்க்கல length, around இப்ப about off அடிப்பீங்கன்னு. stump. That'll force a mistake. எதிர்பார்க்கல. சூப்பர். Doesn't beat the infield. Went for the drive, complete miss. Everyone's gone up. சாரி தெரியாம கேட்டேன், தெரியாம கேட்கப்பட்டதுங்க. தெரியாமல் கை தவறிய அந்த பட்டன் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். விக்கெட், இது விக்கெட். That's a strong appeal. What's the umpire's decision? இது கன்ஃபார்ம் விக்கெட். நான் ரீலி கேட்பேன், நாட்டோட தான் இருந்தாங்க கேட்பேன். India having a good chat with the captain. Not sure this one is worth a review though. Yeah, ஒருத்தர் இல்லைங்கிறீங்க. Pitched outside the line. This will go back to the on-field umpire. It'll stay, not out. Well, it's hitting in line. லெக் பிச்சிங்க பார்க்காம மட்டும்னா சரி பார்க்கல, தெரிஞ்சதான் பார்க்க தெரியும், நம்ம பிச்சிங் பார்க்கல. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. Okay, I accept this. Feel pain, accept pain. Over myself was. சூப்பர் ஃபீல்டிங், பறந்து வந்து முடியல. பேட்டிங் எப்படி பண்ண போறோம்னா தெரியல. ஏன்னா இந்த கஷ்டப்பட்டு 103 ரன் தான் அடிச்சிருக்காங்க. Shot, should be runs here. Catch. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Massive appeal. Might have just been missing though. Brilliant. That'll take some catching. Really miss. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. என்ன அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க, ட்ரிகர் பண்ணி விட்டாங்க. அதனால அங்க ஆள போட்டாங்க. அவங்க மேக்ஸிமம் ட்ரிகர் பண்ணிட்டாங்க. ட்ரிகர் பாயிண்ட்காக நான் ஒரு ஆள் வச்சிட்டேன். The captain making some adjustments to the field here. They'll get at least one here. ட்ரிகர் பண்ணி விட்டார். கண்டினியூஸா அங்க எடுத்து இது பண்ணி விட்டாங்க. அதெல்லாம் ஃபீல்டுக்கு போட்டாங்க. சரி, இந்த ட்ரிகர் நான் ட்ரிகர் ஆனா அவங்க ட்ரிகர் ஆனா நான் பார்ப்போம். Beats the outside edge. Good bowling there. Still honing in on their lines. Yes, Batter happy to let it go through. Hey. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Really catch எதிர்பார்க்கப்பட்டது. Nice shot. Runs possible. ஏய் அவங்க பேசிட்டு விட்டாங்க, ஏன் அவன் 3 ரன் விடுவாங்க. இது எனக்கு வழக்கம் வழக்கம். சம்மர விக்கராவை நம்ம விக்கெட் எடுக்க வேண்டிய நேரம், குசால் மெண்டிஸ் 2 பேரும் பவரா இருக்காங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான். On that nicely. Good defense. Power and precision in that shot. ஆள வச்சிட்டேன் இப்ப. படிக்க முடியாது. இல்லையே அடிப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் அங்கே ஆளை தூக்கி வச்சிட்டேன். வழியே இல்லாம வச்சேன். Can't hit it any more sweetly than that. விக்கெட் எடுத்தோம், விக்கெட்டோடய போயிடுவோம் போல இருக்கு.
ஒரு 5 விக்கெட் எடுக்கலாம்னு நினைச்சு கனவோட வந்தேன். விக்கெட் முடிச்சிட்டாங்களா? டக்குனு ஃபாஸ்டா இருக்க மாட்டாங்க. இந்த கேப்ல இருக்க டக்குனு புடிச்சிட்டு கிடந்தானே அவங்க சே ரொம்ப டைம் மிஸ் பண்றாங்க. அவனது கேட்ச் பிடிச்சிருந்தாங்க. Goes for the drive, but it's a wild shot. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. எப்படி மிஸ் ஆச்சு? கடைசி நேரத்துல மிஸ் ஆயிருக்கு. Cuts that off well in the infield. What a shot. He hit that one hard. No need to run. Well, that's This is a different shot. A lovely drive. Samara. No need for the fielders to chase that one. Super play, boss. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Wicket. Pandya with a huge appeal. Yeah. Oh, that's close. இரண்டாவது விக்கெட் ஹார்திக் பாண்டியா விட்டு. கேட்கல கேப்டன் ஏற்குது. The left-hander, the new batter in the middle, just about ready to go. சரி நான் போய் பிக் ஐ பார்ப்பேன். நீங்க கேட்கறேன்னா நான் மேட்ச் ரிவ்யூ போய் பிக் ஐ பார்த்துருவேன். Bowl that brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front. In line, wicket hitting. Yes, அதனால ஈஸி விக்கெட் எடுத்து விட்டது. அவ்வளோ ஸ்ட்ரெங்க் வச்சதுல போகவில்லை. சூப்பர். எஸ் Let's quick onto that in the infield. Everyone's gone up. Asalanka. On the onside, but straight to mid-wicket. அந்த ஒரு பால் மட்டும் விக்கெட் சரியான பால். ரெண்டு பால் வந்துச்சு பட் ஒரு பால். ஓகே 7th ஓவர் நீங்க விக்கெட் எடுங்க. Good shot, a beauty. ஃபீல்டிங் பாஸ். வெல் ஃபீல்டிங். awesome. ஈஸியா நம்ம தான் வரணும் பண்றோம். அசலங்காவா பேஸ் பண்றாரு. அசலங்காவை ஸ்வீப் பண்ணாங்க. Couldn't get it through the field. சரி நீ வீக்னஸ் என்னமா? அசலங்காவோட வீக்னஸ் என்ன? லாங் ஃபார்மட். அது லாங் ஃபார்மட். தெரியல லாங் ஃபார்மட் என்னமோ. அதோட நாளைக்கு தேர்வு வருது. வைடா பண்ணுங்களேன். Onto the front foot, super shot, should be 4. ஆளே இல்ல. Sometimes just have to stop and admire. அங்க இந்த ஆளை எடுத்தா இங்க அடிக்கிறாங்க. Onto the front foot early, well timed and 4 runs. நல்ல ஷாட். அடிச்சுக்கோன்னு சொல்லி ஈஸியா போட்டுருக்காங்க. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. நல்ல த்ரோ பாஸ். Just threw the shots too early. ஆனா அதுவே நீங்க பவுலிங் என்ன த்ரோ பண்ணி அந்த ஸ்டெம்ப்ல பட்டதுன்னு தான் கஷ்டப்படுறேன். Finally work complete. Josh complete 121 for 3. ஹார்திக் பாண்டியா மூணாவது விக்கெட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஹார்திக் That's all the way. Beautiful shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. இந்த நல்ல ஷாட்லாம் தான் blur ஆக்கி விட்டுறாங்க. அவங்கதான் நீங்க இது மிட் ஆஃப் தானே. The captain bringing the field in here, trying to prevent the strike rotating. Yep. Nicely played. Runs one. Strong arms out there in the field. Asalanka. மிஸ்ஃபீல்ட் பாருங்க. மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணாதீங்க. இது நமக்கு நல்லது இல்லை. மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணுவோம் கூடாது.
Finds the fielder with that shot. Oh no, what a chance. That's going to race to the fly slip boundary. இல்ல போயிடுச்சு இந்த fly slip இல்ல Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. க்ளோஸ் நிக்கேன்னு சொல்லி டான்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இப்படியே அடிச்சாலே வந்து 119 அடிச்சிருவாங்க Edge, but it drops safely. The whole team's gone Maiden up here. What's the over. umpire going to say? தப்பா கிடையா பால் ஆஃப் சைட் போச்சு நான் 30 ஓவர் கம்ப்ளீட் Charming, coming back into the attack, has done well so far. For over only 15 runs மட்டும் கொடுத்து தனது எக்கானமியை ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் முகமது சாமி நீங்க ட்ரை பண்றது மட்டும் போக மாட்டேன் அந்த அளவுல சுவிட்ச் மோட் நான் அடிக்கணும்னு நினைச்சாலும் அடிச்ச முடியாது Well played, could be a quick single. சும்மா பேஜஸ் வந்து அடிச்சுட்டேன் இதெல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லையே பாஸ் ஈஸியாக அடிச்சிட்டீங்க Lovely shot off the front foot. Deep extra cover has some work to do. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Charmy over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. Back to back Nearly boundary. got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Hat-trick boundary அடிக்க நினைச்ச hat-trick boundary ஓ ஸ்டக் டக்குன்னு அடிச்சாங்க ஒரு 2 பவுண்டரி ஸ்கோர் டக்குன்னு ஏறிடுச்சு Edged, what a ball! That's a confident appeal. ச்சே அது போட்டேன் ஆனால் ஈஸியாக அடிச்சாங்க அவங்க சொல்ல முடிக்க மாட்டீங்களா ஜி சரி முடிச்சுட்டு போங்க ஜி அந்த ஸ்பெல்ல டீசெண்டாக முடிச்சுட்டு போங்க ஒரு குழப்பமும் இல்லை நல்லா பவுலிங் போட்டீங்க பாசிபிள் இல்லை ஜி கவலைப்படாதீங்க அவங்க என்னதான் டர்ன் பண்ணி திரும்பி அடிக்கணும்னு நினைச்சா வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இவங்க அடிக்கலாம் அந்த பேட்ஸ்மேன் தான் வாய்ப்பு இல்லை Cut away to cover point. They'll get the single. ஏன்னா 2 பேர் நின்னாங்க அதாவது கையே நீட்டு இருந்திருக்கலாம் கேட்ச் உள்ள இருக்கும் பட் அவங்க எதுவுமே பண்ணலை கேட்டால் அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை ரொம்ப லாங்கில் போனிச்சு என்னோட கோடு இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எனக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணது இந்த லைனில் மட்டும் தான் நான் போவேன் என்னோட ப்ரோக்ராம் இந்த லைன்
நீங்க அங்க பால் அடிச்சு அந்த லைன் ப்ரோக்ராம் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. Absolutely middled that. I'd say that was the right call not to run again. Start touch பண்ணுவோம். இந்த ஓவர் வெறும் சிங்கிளா வந்துட்டு. Nicely played. Runs one. இப்படி 144 ஸ்கோர் கொண்டு வந்துட்டாங்க. 32 ஓவர் கம்ப்ளீட் 144 for 3. பரவாயில்ல. Collects that one. Simple as you like inside the ring. You can solve one. I try with my slow. Power and precision in that shot. Hey. கொஞ்ச நேரத்துல பயமுத்து விட்டாங்க. Right over the stumps. கொஞ்சம் ஸ்கோர் ரைஸ் ஆகுது. கண்ட்ரோல் பண்ணு ஜி கண்ட்ரோல். இருக்கு மெண்டிஸ் எடுத்தே ஆகணும். There could be a couple if they hustle. அவ்வளவுதான். பேட்டிங் கையில அடிச்சுட்டு வரணும் ஒண்ணாங்க பார்த்தீங்களா. நான் ஒன்றும் பிடிச்ச ஒரே அடி ஸ்டெப் அடிச்சு வெளில போச்சுருவேன். Dug that out well. Does very well to quickly get across to this one. Pandya coming back on here. They've been bowling really well so far. இவர்தான் இவர் கரெக்டான ஆளு. ஏன்னா இந்த பால் கன்ஃபார்மா இவங்க விக்கெட் எடுத்து 50 போட விடாம பண்ணுவாங்கன்னு நம்புறேன். ஒரு இது போட்டுருக்கலாம்ல. அப்படியே ஒரு ஜட்டு ஒரு கேட்ச் கொடுப்பேன். டைவ் போட்டுருக்கலாம். ஜட்டு 2019 அந்த மேட்ச் ஓப்பன். Cracking shot over pitch and got what it deserved. That's 4 more. Just can't hit it any better. And the loose ball போடல அடிங்க. No chance at all for the fielders. என்ன ஃபீலிங் பாஸ் எனக்கு தான் ஃபீலிங் பாஸ். நான் தான் அந்த பால் போட்டேன். ச்சே. அடிக்க மாட்டான்னு எதிர்பார்த்தேன். அடிச்சிட்டார். அவர் அடிப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கல. Too full, should get what it deserved. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing. And they're into the 20s. Try பண்ணி full toss ஆச்சு. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. ஈஸியா வந்து கடைசி ஓவர்ல இட்டாலி அடிச்சிட்டாங்க. லாஸ்ட் ஓவர்ல 2 பவுண்டரி, இந்த ஓவர்ல 2 பவுண்டரி. ஸ்கோர் டோட்டல் 16 ரன்ஸ் ஈஸியா வந்துட்டு. விக்கெட் எஸ். The bowler looks really confident. Oh, that's close. That is ஆகாது. எடுத்தாரு. அவர் எடுத்துருக்கணும். இவர் எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை ஸ்ரீலங்காவை. இவன் இம்பாக்ட் கரெக்டான இம்பாக்ட். ரெண்டு பால் ஒரே மாதிரி ஸ்பேம் பண்ண. New batter out in the middle, but starting from the non-striker's end, she'll need to wait a bit. He's got their tail up. India with a massive shout. Well, this match is certainly getting exciting and the crowd have joined the party. It's pretty noisy at the ground. They've gone up here. Back to back ஒரே மாதிரி போன் கொண்டிருக்கிறார் சாமி. அது ஒரே மாதிரி இம்பாக்ட் பேட் ஆகுது. ஒரு பேட்டை மட்டும் எடுக்க விட்டாங்கன்னா சொரி புடிங்கலாம் முடிவு பண்ணியிருக்கேன். Shami with a huge appeal.
இந்த டிட்டை போனா ஓயாம கேட்டுட்டு இருக்கு. ஓயாம நான் ஐயெல்லாம் போட்டுருக்க முடியுமா? எவ்வளவு செலவு முடியுமா அப்படின்ட்டு. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. ஓயாம ஒரே இது போட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு டென்ஷன் ஆயிட்டேன். ஏப்பா பாரு. ஆச்சுட்டாங்கய்யா. சே. இதுதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து இறங்கி ஆகல. சே. First ball for the batter coming in. Rains. Inga Raja. Super G. Can't get that outside the ring field. 35 over complete after 35 for 156 for 4. Pandya தனது இறுதி ஸ்பர்தையை முடிக்க வந்துவிட்டார். உசால் மெண்டிஸை எடுத்துதான் செல்வேன் என்று வந்திருக்கிறார் நண்பரை. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? சும்மா கேட்க. What a shot. One hard. No need This to one run. gets 50. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. பொறுமையாக விளையாண்டு 82 நிமிஷம் ஸ்டேஜில் நின்று 63 பால்ல 51 ரன் அடித்து ஒரு தூண் பில்லர் மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் இருக்கிறார் உஷால் மெண்டிஸ். Well played. Could be a quick single. அவருக்கு என்ன ஆயிட்டு தெரியவில்லை. 50 போட்டு அடுத்த பால் அட்டாக் பண்ண பார்க்கிறார். இது சரியில்லை என்று அவருக்கு தெரியவில்லை. அட்டாக் பண்ணதான் இங்க வேலைக்கு ஆகாது. அட்டாக் பண்ண முடியும். அடுத்த பால் நாங்கள் எடுத்துடுவோம் என்று எதிர்பார்க்கணும். Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. Maybe one short of the boundary though. That shot allows them to get off 60 the ரன் mark. கொடுத்துட்டேன். இன்னும் ஒரு 2 பால் வேற இருக்கு. 2 பால் இருக்கு. இப்ப 60க்கு மேல கொடுத்துரும் இருக்கே. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா போயிட்டேன். Doesn't beat the infield. 10 ஓவருக்கு 60 ரன். 60 பாலுக்கு 60 ரன் கொடுத்துருக்கேன். இது கடைசி பால் மெய்டன்னா 60 பாலுக்கு 60 ரன். இது 4 Picked that well, and that's on its way to the boundary. 60 பாலுக்கு 64 ரன் கொடுத்துருக்கேன். The ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. 6.4 runs per each over கொடுத்துருக்கேன். 64 for 3. 50 இப்போ அற்புதமான ஒரு குஷால் மெண்டிஸோட அற்புதமான 50. சமான ஒரு 50 நல்லா விளாண்டாங்க. அவன் எதிரே பார்க்கல இப்படி விளையாடுவாங்க. சூப்பராக விளாண்டு தன் திறமையை காப்பாற்றுறான். எல்லாம் ஒரே மாதிரி பால்விங் தான். 10 ஃபோர் அடிச்சிருக்காங்க. 10 நீர் போட்டுல இருக்குது. நோபால் கொடுக்காம போனாங்களே. Oh well, don't even bother running. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Tried something a bit different last over, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Straight to the fielder. Jadeja back on now. Final over. Pulled away. Catch. Deep square leg out. You can dive. Get. Unexpected series here. உங்கள்கிட்ட இப்படி எதிர்பார்க்கலாம். நீங்கள் கேட்ச் பிடிச்சவங்க நம்பி
கேட்ச் கூட கத்த தெரியுமா? நீ கேட்ச் பிடிக்கல. Nicely played. Runs one. Do single. 2 பால் தூக்கி அடிச்சாங்க, 2 பாலுமே டெட் ஸ்பாட்ஸ். ஒன்னுக்கு ஆகல. சரி இந்த பால் விக்கெட் எடுக்க முடியுதான்னு பார்க்கறேன். Cut away to cover point. They'll get the single. So finally 36. Into the 38th over, Sri Lanka are now 173 for 4. Bumrah coming on, obviously hoping the pace I will over cause some trouble. மேடன் ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் மேடனோட ஸ்டார்ட் பண்ணாரு தலைவர். அவர் வந்து தான் இவங்க விக்கெட் எடுக்கணும்னு வந்தது. மண்டிஸ் இப்போ இவர் கையில் தான் விக்கெட் ஆக போறா. இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு. Massive appeal. Might have just been missing though. சும்மா கேட்டுட்டு போடுவாங்க. Was quick onto that in the infield. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்ல பட்டமே தெரியல, அது பேட்ல பட்டமே தான் இருந்துச்சு. அதனால டவுட்டா கேட்குது. No point chasing that one. It is racing to the boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Pads that away. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Change of bowling, the fast bowler comes into the attack. Onto that early, that could be 4. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. The fielders come up to stop the quick singles. Couldn't get it through the field. மிஸ்டேக் பண்ணாங்க. இப்போ அடிங்க, அந்த இடத்துல ஆள் வச்சிருக்கேன், ஸ்ட்ரைட் அடிங்க. Beats the outside edge. Good bowling there. Left the wide one. Wicket keeper with the gather. எது பால் Yeah, well played. Could be a quick single. தடுத்துட்டாங்க பாஸ். Oh, that's a leading edge, but it'll land safely. Fortunate Leading there edge for the தான். batter. Everyone's gone up. லீடிங் எட்ஜ் தான், பட் விக்கெட் எடுக்கிறோம். Cracking shot over pitch and got what it deserved. That's 4 more. Threaded it through brilliantly. ஃபைனல் All 10 ஓவர் timing on போனோம். that shot. ஃபைனல் 10 ஓவர். ஸ்கோர் 187 for 4. So there's going to be some opportunities for the batsman with the changes in the field here. பவர் பிளேயர் வந்துச்சா? There could be a couple if they hustle. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot.
எந்த சைடுமே எல்லா இடத்துலயும் கேப் இருக்கு, ஏதாச்சும் ஒரு பாசிபிள் இருக்கு. ஆனா நான் பேட்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த பாசிபிள் ஓப்பன் பண்றாங்க. அவங்க செட்டப் ஃபீல்டிங் நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, எனக்கு ஓகேங்களா ஒரு ஃபீல்டிங் செட்டப்பு. நான் இப்போ எப்போ உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கேன், அதேமாதிரி எனக்கு வச்சுருக்கீங்களா? எனக்கு மட்டும் அப்படியே ரிஸ்க் எடுத்து அடிச்ச உடனே கையில் கேட்ச் படித்தவுடன் இப்போ ஷார்ட்டியா அவன் அங்கே உள்ள இருக்கான்னு தெரிஞ்சு வெளில அடிக்கான். நல்ல ஒரு புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டார் ஷால் மெண்டிஸ். இங்க ஆள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அழகா அடிச்சாங்க. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. ஸ்கோர் வந்துருச்சு bro, 200 தொட்டுடுச்சு. ச்சே. என்ன பண்றீங்க? Finds the fielder with that shot. Slow burn. Into the 41st over, Sri Lanka are now on 187 for 4. Change of bowling, the fast bowler comes into the attack. Fast bowler தான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. Some adjustments to the field. அவ்வளவுதான். இந்த ஃபீல்டிங் செட்டப்பை கொஞ்சம் முன்னாடியே வைத்திருக்கும் என்று யோசிப்பீர்கள். கத்தாம இருந்தா கேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். கத்தக்கூடாது, அமைதியா இருக்கும். Silent. Chop. Nicely played. Runs one. பரவாயில்ல, எப்படி வந்துட்டாங்க. நாங்களும் பண்ணுறோம். ஆஹா, ஸ்கோர் 200 நெருங்கி விட்டது. இந்த ஓவர் அடிக்கூட பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கிறேன். ஆஹா, ஓவர் அடிக்க முடியாத மாதிரி அடுத்த பாலே நீ என்ன சொல்றது, நான் ஸ்டேக் இந்த பால் அடிச்சு 200 பண்ணிட்டாங்க. ஃபைனலி 200 strong arms out there in the field. Absolutely middled that. எப்படியா அடிச்சு 100 போட முடியல. பொறுமையா தட்டி தாவரமா இருந்தது. ஓப்பாஜி. Into the 42nd over, 202 for 4. Yeah. Just pretty. Has the ball in hand. The captain will be hoping they can tie one end down. Runs have been flowing a little too easily. Control பண்ணுங்க. அப்டிக் பண்ணியா தான் ரன் கொடுத்தார். அவரோட தான் வச்சு செஞ்சிட்டாங்க. Driven through cover. Just the one. இந்த இப்ப இவங்க வச்சு பாருங்க. கடைசி நேரத்துல என்ன எல்லாம் நடக்கும். இப்ப அந்த 100 ரன் ஈஸியா கொண்டு வந்தாங்க. 300 ரீச் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கஷ்டம். 250 குள்ளையாச்சும் முடிக்க பார்க்கும். Yeah, well played. Could be a quick single. 648 ரன்ஸ் வந்துடும். 240 ரன்ஸ் வந்துடுது. அப்புறம் பார்த்தா 290 அடிச்சுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட கெஸ் 290 வந்துடும் நினைக்கிறேன் ஸ்கோர். இப்படி அடிச்சா வந்துடும். அடிக்கிறாங்க. நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன். பார்ட்னர்ஷிப் 50யா? அப்ரிசியேஷன் டு தி பார்ட்னர்ஷிப் 50. இந்த பேரும் சேர்ந்து 50 ரன் அடிச்சிருக்காங்க பாஸ். நல்லா ஆடுறாங்க. சிங்கிள்ஸ் ஃபோர்ஸ் விளையாடுறாங்க. Flex that one simple as you like inside the ring. Onto that early, that could be 4.
Power and precision in that shot. That was a solid shot. Really well played. கொஞ்சோண்டு கேப் இட்டு ஏதாவது கொடுத்தனா Great shot off the back. ஈஸியா அடிச்சிடறாங்க. அந்த லைனை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்லாட்ல யாராவது போட்டாங்க. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Wendy's எடுத்தா நல்லா இருக்கும். Wendy's விக்கெட் கன்ஃபார்ம் வேணும். Big edge, where's that going? ஏய் விக்கெட் எடுக்கணும் வேணாம். பால் ஓட்டும். விக்கெட் வேணாம். விக்கெட் வேணாம். விக்கெட் வேண்டாம். விக்கெட் வேண்டாம். Into the gap, lovely compact form on the cover drive and the battle get back for 2 runs. Control பண்ற விக்கெட் எடுக்கிறது ரன் வந்து 4-6 ன்னு போறோம். ஆமா விக்கெட் எடுக்காம டாட்ஸ் தான் வேணும். Dot. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Beautiful slower ball, no contact. நான் ஃபீலிங் எனக்கு தான் ஃபீலிங் நீங்க லாங்ல இருந்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க. உங்க பாலிங் ஆரம்பலாம் அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கேன். Change of bowling. The right armour is coming into the attack. Normally slowest bowler the last. Well balanced and a flick of the wrist. Finally got some work to do to cut that off. இது என்ன ஷாட் யாரு ஸ்லோ பால் அடிச்சாங்க ஸ்லோ பால் அழகா விளையாண்டாங்க ரொம்ப அழகா விளையாண்டாமா அது ரொம்ப ரெடி பண்ண மாட்டான் பாத்தீங்களா அதான் முக்கியமா Shot should be runs here. Nicely fielded out deep on the boundary. Worked away. That's a nice single. நல்ல ஃபீல்டிங் பாஸ் சூப்பர் back in right over the stumps. படிக்காங்க கடைசி ஆர்வம் கொலக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்கோர் வந்து கூடாது தவறு There'll be runs here. I'd say that was the right call not to run again. There's some strong arms out there in the field. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than he thought. The bowler looks really confident. Confident illa boss. Cricket ball and dot தான் They've gone up here. I want dots dot ball then. No more extras. No more. Onto the front foot. Yeah, nearly got through them. Just got onto it in time. Misfield, misfield. என்னாச்சு ஏன் கேட்ச் பிடிக்க விட்டீங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்துச்சு நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க Good wicket. This ball I took wicket. I confidently driven through cover. Just the one. Confident what start boss. Confident illa boss. Because remaining 30 balls 30 runs வந்துரும். அப்ப extra points னா அப்படினாலும் ஒரு 280 runs வந்துரும் நினைக்கிறேன். They'll push hard. Should get back for 2. எல்லாம் பண்ணால் பாஸ் இப்படி அடிக்கிறது அப்படி அடிக்கிறது எல்லாம் இங்க தான் பண்ணுது. நான் எதுவும் பண்றதே இல்லை. 2 ரேட் எடுங்க 4 இருந்து அப்படியே 5 கொண்டு வந்துட்டீங்க. Middle that one, great timing. அவங்களோட ரன்ஸ் ஆவறாங்க அடிக்கணுமே ஸ்கோர் ஏத்துமே பாக்குறீங்க. அதான் இப்படி மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு அந்த பால் போலிங் போடல. Well played, could be a quick single. கால்ல போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ரன்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு பால் ஓட்டுறதே பெஸ்ட்னு நினைச்சிட்டு பார்த்தா மொத்தம் சிங்கிளா தட்டிட்டு இருக்காங்க. Seems to have misjudged that one. Ouch. ஆனா நல்ல பால் தான். உண்மையிலே நல்ல பால். ஒரு பால் டாட் வச்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கும். டாட்.
Solid shot. That's டாட்னு சொல்லி வாய முள்ள அடுத்த பாலே போண்டே Gap was left open for them and they were happy to Yeah. oblige. Picked it early, got டாட்னு into எதிர position கொடுக்க well, சாரி பாஸ் punched it to the boundary. அது எதிர்பார்க்கல இப்படி எல்லாம் ஆகணும் நான் எப்பவுமே இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்த்தேன் நீ என்ன எதிர்பார்க்கறதுன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சு போட்டாங்க யாரு சிவாஜி இந்த 4 பவுண்டரி தீட்டு போல 2 வர போகுதுன்னா இப்ப கணக்கே nicely played. Runs one. அவன் எடுத்தா கூட ஒரு ரன் தான் பாப்பாங்க இவன் 2 ரன் கொடுக்கணும் Very fluid batting into the 90s at about a runner ball. Just needs to keep settled and not think too much about the century. ஒரு ரன் முக்கியம் கம்ப்யூட்டர் இது நான் ஓடே மாட்டேனே இப்படின்னு நின்னுடுவேன் Smacks that away through the gap. bowler send Well, that single edges the score closer to the 100. Looking a bit nervous now, and you've got to control those nerves. And remember to play each ball on its merits. Onto that early, that could be fun. Yeah. Misfield, yeah. Misfield. புடிச்சு எடுத்து த்ரோ பண்ணிருக்கணும் நான் 24 தான் மிஸ் பண்றேன் 24 இருந்தா இவங்க வந்திருக்குமா cover drive through cover point நான் இத்தனை ஆன் அவுட் ஆகி போயிட்டே இருந்திருப்பேன் இந்த வாங்க ஜாப் இது பண்ண முடியல இந்த ரன் சிம்பிள் நம்மளோட கையில கிடைச்ச பால் மிஸ் பண்ணிட்டு சே head over the ball, great shot, that's racing away. ஸ்கோர் ஒரு ரன் அடிக்கும் இந்த கடைசி வரை எடுத்துறாங்க final over so இவரோட final over என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம் Massive appeal, might have just been missing though. first ball dot ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்த பால் எப்படி வரும் Can't get that outside the சரியான ஸ்லோ 132 கிலோமீட்டர் per hour அடுத்த பால் அதே ஸ்லோ பால் போடுவோம் நடக்கிறது மட்டும் பார்ப்போம் oh my, that's racing away. Good return there. Yeah, back from the 40 to 41 I'd வந்து say that was பாஸ் the right call not to run 41 again. க்கு There's 40 some அவங்க strong arms என்ன out there அடிக்காத in மாதிரி the field. தெரிஞ்சு ரன் அடிச்சிட்டாங்க தலைவன் அரங்கட்டுமே தில்லு பறக்கட்டுமே That's been smacked away. Yeah. Stop that one. Batsman pure luck. Nicely through the gap to the boundary. நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஃபியூட் ஷாட் தாக்க நீங்க எங்கேயோ அடிக்க போய் பால் எங்கேயோ பட்டுச்சு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அங்க பாருங்க அவங்க ஸ்கூப் விளையாட போய் பால் எட்ஜில் வந்து இப்படி போகுது அதான் யாருக்காவது நடப்பதா எனக்கு சுத்தம் நடக்க மாட்டேங்குது Too short, and you're going to get punished on this pitch. ஸ்கூப்ல போதியா பவுண்டரி இச்சா பாருங்க 99க்கு ஸ்கோர் 96 எப்படி ஸ்கோர் அழகா எடுத்து வந்திருக்காங்க உண்மையிலேயே அந்த வேலையா விளாடணும் Cracks off the bat, nice shot. இவங்க 45 ஈஸியா அடிச்சிட்டாங்க எதிர்பார்க்கல இந்த நேரத்துல இப்படி விளாடுவாங்க எப்படி விளாடுறாங்க கடைசி நேரத்துல How will he reply? ரெண்டு பேருமே இவங்க ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அவங்க ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண போறாங்க நம்மளால தடுக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம் ஈஸியா அடிக்க கூடாது Jeez, time that well. 6 That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only 100 run partnership. 100 run partnership வேற கிளிக் பண்ணி விட்டாங்க பேக் டு பேக் பவுண்டரி எடுத்து விருது பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க Last ball, what's to come this delivery? I wonder. 50யா
It's possible to get 50 easily. Beats the cover fielder. Nice shot. Okay. 50 runs. A good innings, that's 50. A simple raise of the bat. Thumbs up to their batting partner. And they're ready to go again. வந்து நல்லா பிளான் பண்ணி விளையாண்டாங்க. சரி இவங்களும் செஞ்சுரி போறாங்க. இப்போ 4 அடிச்சு இவங்களும் செஞ்சுரி. இதே ஓவர்ல. Too straight and punched through the leg Super. side. Errs on the side of bowling slightly fuller and they've been put away. A lovely bit of batting. இந்த ஓவர்ல எந்த நடந்துருக்கு 50 இதெல்லாம் என்ன சொல்லவே இல்ல. அன்அத்ரக் ஷாட் அடிச்சு சூப்பர். 100 பால் 100 அப்படி பொறுமையா விளையாண்டு ஆனா 100 பால் 100 ரன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. சூப்பர் நல்லா விளையாண்டாங்க. சரி நான் பவுலிங் தான் சொதப்பிட்டேன். இன்னொரு ஸ்பின்னர் எடுத்து வந்திருக்கணும். Nicely played. Runs one. பரவாயில்ல. 101 சரி இவங்க விக்கெட் எடுக்க பார்ப்போம். லாஸ்ட் பால் ஒரு ஓவர் மேடன் இதுல 60 ரன் கொடுத்துட்டேன். மும்புரா வச்சு ஒரு விக்கெட்டே எடுக்காம போட்டுருவேன். Driven through cover. Just the one. 62 ரன். மும்புரா வாஸ் பண்ண 62. ரெண்டு பேர் 50 பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்க செஞ்சுரி போட்டாங்க. Siraj coming back into the attack. They'll be wanting to improve their figures a bit. எல்லாமே 60 ரன் தான் விட்டுருக்கோமா ஒருத்தர் தவிர. Cuts that off well in the infield. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? அது நாட் அவுட். That's 4 all the way. Beautiful shot. It just looks so easy. Gets onto the front foot. Stands and admire that shot. உண்மையிலே இந்த இடத்துல இந்த பிச்சை சொல்ல போனா bowling எடே படல. 4 off the last ball. Interesting to see how the bowler can respond. Cover drive through cover point. 1 run. பரவாயில்ல. நான் கூட 280 300 ரன் போகும்னு நினைச்சேன். 260 கூடயே முடிக்க 270 280 ரன் கூடயே முடிச்சிருக்கேன். Doesn't beat the infield. நான் சொல்றதுக்கு இல்ல. போங்க. ரெண்டு பால் டாட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். Punch down the ground, mid off and mid on in. டாட் வாய் தம் சொன்னா. That's a difficult shot to get right. Straight back at the bowler Super with a shot. lot of pace and the covering fielder had no chance. கடைசி பால். Siraj shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing. Already 66 runs கொடுத்திருக்காங்க. In their areas now. Yeah, well played. Could be a quick single. Okay. 274 runs to win. It was And that's the end of the innings. Allah India Allah. have been set a target of Vishal Mendis தான் 174 runs. கரங்கடா ஒன் டவுன். என்ன அப்படி ஒன் டவுன் இறங்கி 102 பால் 102 ரன் அப்படி போட்டுட்டே விளையாண்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இவங்க தான் பெரிய நாக்கு. ஜெனிக்ஸ் 50 பால் 61. இங்க பாருங்க 59க்கு ஒரு விக்கெட் வந்துச்சு. 92க்கு 116. அது 155 விக்கெட் இருந்ததுதான். அதுக்கப்புறம் விக்கெட்டே இல்லை. பார்ட்னர்ஷிப் எங்கேயோ போயிடுச்சு. என்ன சொல்ல, பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் ஆல்வேஸ் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. எக்ஸ்பென்சிவ் தான். 67 44 62 36. எனக்கு தெரிஞ்சு ஜடேஜா போடுவோம் 36 அண்ட் சமீர் ஓரளவு வெயிட் பண்ண 44. இதில் வேற 2 ஓவர் மெய்டன் வேற பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ஒரு ஓவர் மெய்டன் பண்ணியே ஸ்கோர் 62 ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்ட்ராஸ் வேற. ஹார்திக் பாண்டியா 10 ஓவர் 64. அது மேக்ஸ் சிராஜ் தான் 67. என்ன சொல்ல. This is a very defendable total. The openers will need to get their Rohit Sharma very SG quickly and get the scoreboard ticking over if they have any chance. ஆனா நான் ரோஹித் சர்மா வச்சு ஒழுங்கா விளையாண்டதே இல்லை இந்த இதுல. First ball for the batter. இப்படி ஃபீல்டிங் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இந்த கவர் திசையில் விளையாடுறது தான் மேட்ச்ல. Beats the outside edge. Good ஃபர்ஸ்ட் bowling. பாலே வா. ஃபர்ஸ்ட் பாலே
எதிர்பார்க்கல ஜி உங்கள்கிட்ட இருந்து முதல்ல பாலே ஒரு ஃபுல் ஷாட் அடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும் பட் என்னாச்சு பேட்டிங் விளையாட வர மாட்டேது என்னதான் ஆச்சு எனக்கு பேட்டிங் வரல ஓ வெயிட் வந்து Not fast enough to beat the middle of the bat. Rohit, brilliant shot through the covers for 4. Well, the delivery was ball போறாதீங்க பாஸ் Still இந்த needs to பால் be முடியும் put away, though. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா What a lovely shot to find the boundary. ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி ரோஹித் சர்மா டன் It's really hard not to get caught up in the excitement. The crowd are loving every minute of this match. Great shot. He's pulled that one away. 4 more. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. அவ்வளவுதான் பேக் டு பேக் பவுண்டரி ஃப்ளோ கிடைச்சிட்டா அந்த ஃப்ளோ அப்படியே எடுத்து Back to போடுங்க back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. சரி அங்க ஆள் இருந்தாங்களா ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி அழைச்சு பண்ணுங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பால் இப்ப பாருங்க கில் ஃபேஸ் பண்ண போறா கில் ஃபர்ஸ்ட் பால் இந்த திசையில பவுண்டரியோட ஸ்டார்ட் பண்றோம் That's going a long way. What a shot. 6 That was first seen 6 so early. The timing was First brilliant, six. and that is stayed hits. Fantastic. முதல் 6 பாஸ் முதல் 6 இந்த இன்னிங்ஸோட முதல் 6 அடித்து வைத்தது சுமம் கில் சுமம் ஃபர்ஸ்ட் ஓவருக்கு 14 ரன்ஸ் சாரி 15 ரன்ஸ் 15 15 ரன்ஸ் Goes over the top with that shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. ஆர்பானி நீங்க அடிச்சிட்டீங்க ஜி நான் போட என்ன அடி Can he அடிச்சீங்க come எனக்கு தான் back with a தெரியும் dot ball? Great shot through the gap. சமீரா Well, these are the சமீரா sorts of over shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Power and precision in that shot. Doesn't even Okay, wait to see if the ball bat is going to hat-trick do boundary, anything. hat-trick Onto boundary. the front foot, punches it away to the boundary. Rohit Sharma on fire Rohit has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Onto the front foot, super shot, should be 4. Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Solid shot, that's going for 4. ஷார்ட் பிச் வேணாம் ஜி Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. ஃபுல் ஷாட்னால யாருங்க ரோஹித் தான் Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Wow, that's missed the lot. That was a mighty swing, but the shot was so late. Very nearly took an edge to the keeper. No control on that whatsoever. தல ஒரு பாலுக்கு ஒரு 6 அடிச்சு கெத்து கட்டி நிக்குதுங்க Rocks onto the back foot, and that is just beautiful. பவுண்டரி That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. தல நிக்கிறது பார்த்தா தெரியல என்னது Might look to go big again here. Couldn't get it through the Super. field. நல்ல பேட்டிங் பண்ணாங்க ஃபீல்டிங் அது மாதிரி சூப்பரா பண்ணாங்க அருமையான ஃபீல்டிங்
first that was right out of the middle of the bat. அங்கால் முடியும் அதையும் தடுக்கிறதுக்கு ஓடுற பாருங்க எவ்வளவு வேகத்துல ஓடணும் Beautiful shot. No chance at all for the fielders. I didn't feel there was too much wrong with that. அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தேன் இறுக்கமான நிலைமையில பவுண்டரி அடிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை ரொம்ப நல்லா straight to the fielder. தடுத்துட்டாங்க ச்சே கேப்ல போனது சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த ஷாட் அந்த ஷாட் அடிச்ச ஷாட் மிஸ் ஆயிடுச்சு Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. Well, the shorter ball doesn't work here. Rode the bounce well and eased it over the top for 6 runs. அப்படி டிச்சடி அப் ஐடியல் ஷாட் Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Yep. Rolled the wrists over nicely down toward fine. 50 boss. Put their skates on to catch it. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the ரெண்டு deep. பேர் சேர்ந்து ஒரு அற்புதமான 50 ஃபயரி 50 fire 3 balls 3 overs 50 balls out. Oh, great shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. நாங்கள யாரும் இல்ல இல்ல பவர் பிளே நாங்க அவங்கள அடிப்போம் Avoided the play waste பண்ண fielders, மாட்டேன் one bounce and 4 fantastic shots. பவர் பிளே மிஸ் பண்ணவே மாட்டேனே பவர் பிளே தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றது நான் வின் பண்ணது காரணமே இந்த பவர் பிளே தான் பவர் பிளே மிஸ் பண்ணனா bowler respond. மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு No, terrible shot. That isn't the best delivery I've seen, but somehow they get away with it. Great shot. Six. Maximum results. 6 more. This batter is brilliant off the back foot. 6. Transfers their weight back and pulls Awesome, away from Manu. maximum. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Went for the drive. Complete miss. Flex that one. Simple as you like. Another shot. Next year, போய் ஆஃப் அடிக்க பார்த்த மதியம் அங்கதான் நான் கிட்ட இருப்பேன். That sounded good. It sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. அப்படி Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Oh wow, that is out of here. That could be out of the ground. Well, that's a very good hook shot onto the shorter ball quickly and has hit that well over the boundary. நான் நவுந்து அடிச்ச அடி இருக்கு ரோஹித் சர்மா போட மாட்டாங்க பட்டாலாம் பறக்கூடாது ரோஹித் சர்மா இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தேன் Right out of the guts end all the way. ஃபுல் ஷாட் Really pivoted onto the back foot and lofted it all the way. ஐடியெல்லாம் அடிச்சது அங்கெல்லாம் அடிக்கவே வரல இதுதான் ஐடியா வந்துச்சு ரோஹித் சர்மா கேட்டாங்க Rohit hits that hard through cover. Deep cover point needs to make some ground here. Threaded it through brilliantly. Ashita over excellent. First ball over 6 அடுத்த ball cover the 4. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Waits for it, crack, and that looks to be 4. Sharp pitch. அது ஆஃப் சைடு போறாங்க. ஆஃப் சைடு போட்டா என்ன ஆகும்? ஷார்ட் pitch ball. pitch அடி அப்படி
ஓவர்ல வேற நல்ல பால் போடுங்க பாஸ் சூப்பர் பால் போடுங்க Huge shot. That's a massive shot, just incredible. Well, any sign of nerves approaching the half century can be forgotten. A brilliant shot for 6. இந்த பிட்ச் உண்மையிலே பேட்டிங் பிட்ச் அடிக்கிறது ஈஸியா இருக்கு பால் இதில் போட வரல பேட்டிங் ஸ்வாக் பிடிச்சி எரிஞ்சாச்சு 6 lost ball. How will the bowler reply? Perfectly timed. பால் 50 That is a masterclass of batting. Reads the length, gets Yes, forward, no, 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 dispatches it to the boundary. எனக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரோஹித் சர்மா வச்சு ஓகே 26ல ஓகே 26 இந்த கிரிக்கெட் 26 சாரி Was quick onto that in the infield. பரவாயில்ல ரோஹித் சர்மா அடித்த அடி ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 செட் பண்ணது பாருங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல தலையே காணும் எல்லாம் லெக் சைடு எடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஸ்டாமிங்லாம் இப்போ கில்லு Onto the front foot. Shot should be 4. partnership Well, 50 that's textbook. partnership 100 A lovely drive. 100 runs comes No need for the fielders to chase that one. 5 ஓவர் வச்சு செஞ்சு விடுவோம்ல இன்னும் நம்ம முள்ள அடிச்ச வைக்கிறோம் நானே அடிச்சேன் Off the middle of the bat. A strong area for them. Lifted it up and over towards the rope. 50 15 balls 50 5 6 5 boundary Time to focus back to line and length. இல்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு கில்ல அடிச்சு single Sri Lanka is always about the position marks. Favorite. Jeez, timed that well. That was a solid Shah, shot. Really little well bit. played. Ball's dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Mask adilla. Miss பண்ணியாச்சு. Missing. Miss பண்ணிட்டேன். Charge போடும் பஸ் ராஜி இல்ல ஜாஜி இல்ல ஜாஜி. வந்துட்டேன். Wide of extra cover and away goes the ball to the boundary. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Last one done. Big opportunity missed. A terrible delivery was begging to be hit. அவன 5 6 பறக்க விட்டாரே 5 6 ஆஸ்தாட்ட பறக்க விட்டாரு மூணாவது 6 பார்த்தேன் 5 6 5 balls. Interesting decision to change the bowling. Going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring. பின்ன வந்தாலே நமக்கு கொஞ்சம் பயம்தான். Oh, great ball. Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. ஸ்பின்னர் வந்தாலே கொஞ்சம் பயம்தான். ஸ்பின்னிங்கு நமக்கும் தூரம் நிறையவே இருக்கு. ஸ்பின்னர் வந்தாலே நம்ம இதை well and punched it to the boundary.
Magisa Padirana. Magisa Tishana. Magis Tishana. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Divi போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போலே. போலே. Divi போவாங்க. Okay, bye. Divi போல bye. Catch. Beautiful catch. Wicket lose பண்ணிட்டேன். முதல் விக்கெட்டை ஏர்லியா லூஸ் பண்ணிட்டேன். பின்னால் லாக் பண்ணி விட்டேன். அட்டாக் பண்ணிருக்க கூடாது. சூப்பர் கேட்ச் பாஸ். கிருஷ்ணா விக்கெட் எடுத்துட்டா. கில் ஏர்லியா விக்கெட் எடுத்துட்டேன். ஏர்லி விக்கெட் கில் காலி. என்ன இப்படி காட்டுறாங்க? சாரி. 20 பாலுக்கு 56 ரன் அடித்துவிட்டு சென்று விட்டார். Kohli, the right-handed batter out in the middle, doing some quick final checks. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Shot on the front foot. No one's getting that. That was a lovely flowing drive through the covers to pick up the 4. Virat Kohli. அவர் வெற்றி அடிச்சா முடியும். விக்கெட் விட்டேன். Cracking shot, leant on the ball and hit strongly through the line. 4 more. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. How will he reply? திடீர்னு வெளில விட்டாங்க. இன்சிங் வருவது அவுட்ஸ்விங் ஆயிடுச்சு. அவுட்ஸ்விங் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்குது. Great shot. Nice and compact on the front foot. Head was perfectly still. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Brilliant. That'll take some catching. That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Can't get that outside the ring field. Oh, gapla bola. So please, one more short pitch ball, please. Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. A fantastic shot off the back foot. Really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. வந்தாலே எனக்கு பயம் இருக்கு. பயத்திலே விளையாடுறேன். That's 4 all the way. Beautiful shot. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Lovely shot off the front foot. Deep extra cover has some work to do. On the side of the ball, slightly further, and they've been put away. Virat Kohli. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond.
ஐயோ நான் ஸ்டெப் பிடிக்கிட்டு இருப்பேன். Tishana with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. உண்மையிலே நல்ல bowling boss. Nice solid defensive shot. பயந்துட்டேன். ஷானால ஷாட் விளையாடணும்னு ஆசைப்படல. ஏன்னா இந்த ஓவர் ரிட்டர்ன் வந்துச்சு. ஸோ அதனால ஸ்பின்னிங் ஓவர் நமக்கு ஒன்று ஒத்து வராது. Dug that out well. இன்னும் வர கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். Oh my, that's racing away. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. ஆஃப் சைடு அடிச்சு நான் அவுட் ஆயிருப்பேன். நல்ல வேலை. ஒரு கொஞ்சம் பேக் ஃபுட் விளாண்டதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பவுண்டரி. Hasaranga, the spinner coming in. வந்துட்டாரே இவர் வேற இருக்காரா வன்னி தர்சனங்கா. 7/7 பெஸ்ட். ரோஹித் சர்மா 20 ரன்ஸ். ஸோ கேர்ஃபுல் பண்ணணும். Oh, didn't get the feet moving. Played down the wrong line. Threw the hands at it. Got nothing on the ball. வீசுல காத்து இங்க வந்து A shot, masterful pull shot. That's going to find the boundary. There was a gap there. And the ball dart ஆனது கொஞ்சம் பயம் வந்துட்டா இல்லையா? The ball dart ஆனது கொஞ்சம் பயம் வந்து ஷாட். Hasaranga shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. பேக் பண்ணி தான் விளாடுறேன். எப்போ ஸ்டெப் போட போகுதுல பயமா இருக்கு. What else do they have in their bag of tricks? ரன்கள் தேவைப்படுகிறது. 11 runs. Onto that early. That could be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. And there was no point chasing that. Last ball. என்ன பண்ண பிளான்? பாப்போம். On that nicely. Good defense. Yeah. With the completion of that over, first see the fielding 10 over restrictions finish. 160. And with that, 2 more fielders can be moved பவர் outside. பிளேல அடிச்சிட்டேன் 165 ரன் பவர் பிளேல அடிச்சிட்டேன். ரிமைன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்றேன். Perfectly timed. Hasaranga did very nicely out there in the boundary. Yes, single. Miss one more runs. பொறுமை. அப்போலாம் பொறுமையா விளையாண்டு கடைசியா அதை ஸ்டாப் விளையாண்டு பொறுமையா விளையாடுங்க. A lovely shot, just rocks back and puts it away. Pierced the gap wonderfully on the நல்ல offside கேப் cover. எதிர்பார்க்கல. வைடா போடுவாங்க. நான் லெஃப்ட் சைடு அடிக்கலாம் பிளான் பண்ணேன். ஆனா இவங்களே ஆஃப் சைடு அடிக்கிறது மாதிரி அழகா வைடா போட்டாங்க. அவுட் சைடு தான் போட்டாங்க. அவுட் சைடு கிடையாது. இல்ல Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Nice shot. Cut away, running towards the boundaries. That takes some chasing. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. That has been a wonderful innings. Shots all around the ground. The bowlers have struggled to contain them as they bring up the 100. Finally, Rohit Sharma achieved first century in cricket 26. That's Rohit Sharma. Rohit Sharma achieved a century about முதல் century, first maiden century. Finds the fielder with that shot. Yes. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Maybe they didn't pick that up very late on the shot.
அற்புதமான ரோஹித் சர்மாவுக்கு மெய்டன் செஞ்சுரி அடிக்கப்பட்டது. கிரிக்கெட் 26 இங்கிலாந்துல பிரேக் பண்ணி இப்போ ஸ்ரீலங்கா கிட்ட முடிச்சிருக்கான். ஸ்ரீலங்கா vs இந்தியா. ரோஹித் சர்மா அந்த ரோஹித் சர்மா தான் நான் சொல்ல பண்றதுக்கு இதுதான் இல்லை. 4 sixes, 19 fours, 19 fours, just 2 singles, 19 fours. Wow, that's missed the Wicket. lot. Everyone's gone up. Wicket boss. Relief போங்க wicket. Relief போங்க relief. Will you listen to that What? crowd? They are loving this. It's difficult to hear yourself thinking here. They've gone up here. That's right out of the middle of the bat. Single order bad. That's a good strong throw back in, right over the stumps. So அமைதியா விளையாடுறார். விராட் கோலி கொஞ்சம் அமைதி காத்து கொண்டிருக்கிறார். Sweetly hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. Straight try போட்டது வரும். Good return there, back from the deep. Oh, that's just too full. Rohit makes the bowler pay with a fine shot. That may be four. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Sri Lanka with a massive shout. ரிவ்யூ போயிட்டாங்க. ரிவ்யூ. Keeper's really gone up. ரோஹித் As சர்மா do the முடிச்சு surrounding விட்டாங்க fielders. பாஸ். They seem convinced. Could be a review coming up. பிச்சிங் தான் வேணும். பிச்சிங். Impact. Impacted அப்போ outside the அவ்வளவுதான். line. Easy decision that for the third umpire. அஸ்ஸாலா. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire though. Coming into the attack. Misses everything. Big opportunity missed. A terrible delivery that was begging to be hit. It's a full toss and worked off the pads nicely. Could well be four. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Beats the outside edge. Good bowling there. That isn't the best delivery I've seen, but somehow they get away with it. King Perfectly timed. You just can't hit it any better than that. Beautiful No shot. chance No chance at all for the fielders. That is the king. Cool. Kohli has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. No. Terrible shot. Super A ball big boss. swing and a miss. Super ball. Completely deceived by the lack of pace on that delivery. Right out of the middle of the bat. Four pitches. Well, what a lovely shot. It flew Only to center the it. boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. No, it's 100.
Well played. Could be a quick single. ஏன்னா நம்ம 50 வாட்ஸ் பாலிங் போட்டுருக்கோம்ல. Driven through cover. Just the one. Well, that's a wide one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Gets that away. It's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தா வெளில போடுவாங்கன்னு வெளில போட்டோனே அடிச்சிட்டேன். Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Nicely played. Just runs one. நான் ஸ்கோர் வந்து கேட்டேன். போறடா. 9 points guys, 9 points. Shot, textbook pull shot, and that's racing away from the boundary. Brilliant. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Shot exit ball. Hit asranga vara. Sollana. Start le porom. Just alla adikku adukku power la poi indha ninnu vedikku paathu ball podanga. Goes for the drive, but it's a wild shot. Flex that one simple as you like inside the ring. Nice tempo pidikku Oliver. No point chasing that one. It is racing to the boundary. That is a masterclass of batting. Poor choice. Gets forward, dispatches it to the boundary. Poor shot. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Went for the drive. Complete miss. Through the shot early. Ball passes bat. A brilliant pulled away. Should just be the single with deep square leg out there. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop. Nalla try pannanga. That was a boundary the moment the ball left the bat. Nalla try pannanga. Time that any better. Perfection. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Wide of extra cover, and away goes the ball to the boundary. Wow. Extra cover. Cover drive na yaar hai. Cover drive na back kalidana. Cover drive shot ya. Cover drive. That killer cover drive shot. Cover drive na yaar boss yaar inga. In the Rocco partnership vandu Rocco guys, Rocco. Archivo. On that nicely, good defense. தெரியுமா I understood. வெளில போன வரையும் நான் துக்கு தான் பார்ப்பேன். எனக்கு என்ன ரன் வந்துட்டு நான் மிஸ் பண்ணதா இல்ல. That's right out of the middle of the bat. இனிமே லூஸ் பால் போட்டு நான் கேட்ச் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நீ அது நடக்காது. இந்த ரோக்கோ தான் ஃபினிஷே பண்றேன் இல்ல. அந்த மாதிரி கொண்டு வராம முடிவு பண்ணிட்டேன். ரோக்கோ தான். Good shot, a beauty. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Back foot la ரோக்கோ காலஸ் ரோக்கோனா ரோக்கோ தான்.
This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Gone! Played all around that one. What a delivery. மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோதான். சுழல்ல விழுந்துட்டேன். சுழல்ல விழுந்து ஜூம் செலிப்ரேஷன் கோலியை முடிச்சு விட்டாங்கய்யா. கோலியை முடிச்சு விட்டாங்க. சே விராட் கோலி எல்லாம் நல்ல விளையாடுறவங்க முடிச்சு விட்டேன். தேவையில்லாது. Samson out in the middle, lovely player to watch once in. Looks quite relaxed too. Oh. He's got their tail up. A loose full one goes unpunished. Virat Kohli. Ending the 16th over, the batting team are now 224 for 2. Oh. சரியான விக்கெட்டுங்க. கொஞ்சம் ஸ்டன் ஆயிட்டேன். Too much room and got what it deserved. Hey, fielding boss. Misjudged that throw and the batters survived what would have been a certain run out. Hey, me 6 மேல் பண்ணாச்சேன். போலையா? சரியானது. ச்சே. நீ கேட்சே பிடிச்சிட்டாங்கயா. அவங்க வந்து பால் லைன்ல விட்டுட்டாங்க. ச்சே. பரவாயில்ல. நமக்கு லக்கு தான். தெரியாதவங்க ஒரு லூஸ் ஷாட் ட்ரை பண்ணி மிஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தடி அடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறீங்க, அடிக்க மாட்டேன். ஐபிஎல் Driven through cover, just the one. அடிச்சோம். ச்சே, விராட் கோலி கேட்டெல்லாம் நோக்கோ முடிச்சு விட்டாங்க பாஸ். Head over the ball, great shot. That's racing away. உல்டாஸா போட்டார். இன்ஸ்விங் ஏர்க்கட். இன்ஸ்விங் ஏர்க்கட் ட்ரை பண்ணார். Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Wide. Wide. Sanju Samson Rocco Kali said Rohit. Baki slow ball, slow ball. Ball அடிக்க முடியாம போச்சு. Got nothing on the ball. அடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறப்போ அடிக்கிற பால் போட மாட்டாங்க. எதிர்பாருங்க. My word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. How clean did they hit that? Plays that immaculately with a straight bat. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Onto the front foot, super shot, should be 4. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. யா பக்கி இருக்கா? இந்த பக்கி ஓவர் போடாதீங்க. இந்த பக்கி ஓவர் போட்டதுல விக்கெட் ஆயிடுறேன். Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. முட்டி போட்டு வரவே மாட்டேங்குது. முட்டி போட்டதே வர மாட்டேங்குது. That was late coming down on that. பக்கி நான் புடிக்குமா போய் ஸ்டெம்ப் ஆயிடணும். இந்த பார்த்தலாம் உங்களுக்கு. மிஸ் போய் வைடா கொடுத்துறேன். இப்படி கொடுத்துறேன். அப்படி கொடுத்துறேன். Cracks off the bat. Nice shot. Single அடிபண்டே. Good throw from the deep. Bang on target. காத்து கொள்ளப்பட்டது. Square drive lofted over cover for a maximum. What a shot that was. Open the Samson combined with a really clean strike. உல்டாஸ் வைடா போட்டது தலைவு. ஆன் பாத்து போட்டு பார்த்தேன்.
டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க வர மாட்டேங்குது. அட்டாக் பண்ணிட்டு வந்துருப்பாங்க. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. அடைச்சேன். உள்ள போட்டு அடிக்க முடியுது, வெளில போட்டு அடிக்க முடியல. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. Hit that one on the up. A fabulous drive for 6. அவ்வளோதான் ஜி, அடிச்சு அடி வந்துட்டாரு. இதுதான் எதிர்பார்த்தேன். வாங்க ஜி, எதிர்பார்த்துருங்க. வந்து புட்டாஸ் போட ஸ்டாண்டுக்கு எதிர்பார்த்ததுதான். That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. How will he reply? Oh my, that's racing away. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. Dun, dun, dun. That's gone for 6. That is a huge one. Sampson, it's plenty from these bowlers. Right, what can I do? Touch it. All the way, got it right out of the middle. Can he come back with a dot ball? Brilliant. That'll take some catching. There's the drive down the ground. Cracking stroke. சஞ்சு சாம்சன் விராட் கோலி அடிக்காட்டி அது வந்து காட்டிட்டாரு. விராட் கோலி தான் கொச்சி எடுத்து விளாடுறது நினைச்சேன். சஞ்சு இறக்கி விட்டு அவர் ஒரு காட்டிட்டார். Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. Wide. No more shot pitch bowling for me. It's a way. Gets that away. Winning shot. Yes. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it Toss to get it it over the rope. இறங்கனோடனே ஸ்ட்ரைட் தூக்கி அடிச்சு விட்டது. வின் பண்ணிட்டேன். ஈஸி வின். That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match and join us again real soon. ரோஹித் சர்மா தான் அங்க ஸ்ரீலங்காவில் வச்சு ரோஹித் சர்மா ஸ்ரீலங்கா ரோஹித் அடித்தடி அப்படிதான் இடிமே குட்டா ஆச்சு. 22 மேட்ச் மேலே அடித்தோம். சூப்பரா விளாண்டு 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்தியா. நல்ல ஒரு சரியான ஷாட் சூப்பர் எதிர்பார்க்கிறேன். அந்த பாலை வெயிட் பண்ணிருக்கணும். இந்த பால் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த பாலை மட்டும் இது பண்ணாம கோலி வச்சு போட்டுருக்கலாம். சே, அந்த பால் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சஞ்சு தான் கொஞ்ச நேரத்துல நல்ல ஷாட் சீக்கிரம் குயிக்கா பண்ணி சஞ்சு சாம்சன் தான் ஒரு பேர் எல்லாம் அடிச்சாங்க. நீங்க வச்சுக்கிட்டு 6 அடுத்த சஞ்சுவோட 6. boundary and final 6 winning shot. 19th over match முடிச்சிட்டோம்.
18.5 to 77. 50 ஓவர் bowling போட்டிருக்கேன். Rohit Sharma man of the player of the match. Wicket. சே, விராட் கோலி விக்கெட் ஆனதான் 20 ஓவர் 47. இவர் ஒரு குட்டி கேமியோ கொடுத்து 12 பால் 42 ரன்ஸ் அடிச்சிட்டாங்க. சரி, நல்லா விளையாண்டது. சூப்பர். செமையா போச்சு. ஓகே 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 ஓகே. நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்ஸ் 2 and of 30 hours ஆயிடுச்சு. ஓ தேங்க்ஸ்.